আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি লাইভ টক উইথ CKH পাওয়ার্ড বাই AUGMEDIX। আশা করি আজকে আপনারা সবাই আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনাদের সাথে একটা সুন্দর আলোচনা হবে এবং এমন একটা মানুষের জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেখান থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে, আমাদের জানবার আছে এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের জীবনে অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে পারি। আমরা চেষ্টা করব ওনার জীবন থেকে এমন কিছু তথ্য বের আনার জন্য যেটা আমাদের জীবনকে আরো এনহ্যান্স করতে পারে, ইমপ্রুভ করতে পারে। এবং আপনারা জানেন, অলরেডি আপনারা জানেন আজকে আমাদের গেস্টকে, আসলে ওনার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো আমার সাহস নাই, বাট তারপরেও লেট মি অ্যাকচুয়ালি টেক দ্য কারেজ অ্যান্ড কনফিডেন্স টু ইন্ট্রোডিউস টুডেজ গেস্ট। যে কারণে আমি বলছি কথাটা, কারণ আমি যখন ব্র্যাক ব্যাংকে ছিলাম, রুমি আলী স্যার ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ব্যাংক এবং তার আগে রুমি আলী স্যার ওনার ক্যারিয়ার শুরু করেছেন ফ্রম ANZ ব্যাংকিং গ্রুপ, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া। এরপরে উনি কাজ করেছেন ইউকে, দেন একসময় উনি ANZ গ্রিনলেস ব্যাংকে বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড হয়েছেন। 2000 সালের দিকে যখন ANZ গ্রিনলেস ব্যাংক এবং SC একীভূতকরণ হলো, অর্থাৎ মার্জার হলো, অ্যাকুইজিশন হলো, তখন রুমি আলী স্যার বিকেম দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ। বাংলাদেশে বিদেশি কোনো ব্যাংকে অথবা মাল্টিন্যাশনাল কোনো কোম্পানির আমার মনে হয় প্রথম কোনো বাংলাদেশি চিফ এক্সিকিউটিভ পজিশনে অংশগ্রহণ করলো থ্রু দিস। সো হি ওয়াজ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার থ্রু দিস মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন। এরপরে রুমি আলী স্যার জয়েন করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাজ এ ডেপুটি গভর্নর হিসাবে, এবং আমরা সবাই জানি ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক দেন স্যার জয়েন করেছে ব্র্যাক ব্যাংকে অ্যাজ এ চেয়ারম্যান বোর্ড অফ দ্য ডিরেক্টরস ইন 2008 to 2013, and আমি ব্র্যাক ব্যাংকে জয়েন করেছি 2012-এ। সো বুঝতেই পারছেন, আমি যখন ওখানে জয়েন করি স্যার তখন ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান। অ্যাট দ্য সেম টাইম রুমি আলী স্যার বিকাশের শুরু থেকেই, বিকাশের জন্মলগ্ন থেকেই বিকাশের ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান ছিলেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম রুমি আলী স্যার ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইজার ব্র্যাক। অর্থাৎ ব্র্যাকের যতগুলি এন্টারপ্রাইজেস আছে যেগুলো কমার্শিয়ালি অপারেট করে, এই সমস্ত কমার্শিয়াল অপারেশনসগুলোর স্যার ছিলেন হেড অফ অল দি এন্টারপ্রাইজেস। আমরা জানি সেখানে মোর দেন 30 এন্টারপ্রাইজেস আছে ব্র্যাকে। Then Rumee Ali sir, he was the chairman Finova Limited. It's a venture. After that, Rumee Ali sir, he became the chief executive officer Bangladesh International Arbitration Centre, যেটাকে বলে BIAC, আমরা সেটা নিয়ে শুনবো। এবং বর্তমানে স্যার আছেন অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ দ্য বোর্ড AB Bank Limited। তো দুটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, একটি মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে বাংলাদেশে চিফ এক্সিকিউটিভ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। এরকম কেরিয়ার সংমিশ্রণ আমি জানি না বাংলাদেশে কেউ আছে কিনা, আর অদূর ভবিষ্যতে কেউ আসবে কিনা। যেই কারণে আসলে স্যারের মতো একজন মানুষকে আসলে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিতে আমার একটু হাত পা কাঁপতেছিল সত্যিকার অর্থেই। তো চলুন আমরা দেরি করব না, আমরা আমাদের স্যারকে আজকে আমাদের মাঝে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। প্লিজ হেল্প মি টু ওয়েলকাম দি লিজেন্ড অফ দি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি উইদাউট এনি ডাউট, রুমি আলী স্যারকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের মাঝখানে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ। ইন্ট্রোডাকশন শুনে আমি চিন্তা করতেছিলাম যে কার কথা বলছি। You have been very generous. I don't know whether I deserve it, তবে শুনতে ভালো লাগে নিজের কথা আপনার মুখে। স্যার, এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড, দুটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল MFS মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বিকাশ, সেটার চেয়ারম্যান, ব্র্যাকের সমস্ত এন্টারপ্রাইজেস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, মাল্টিন্যাশনাল একটা ব্যাংকের, বাংলাদেশে গ্রিনলেস ব্যাংক, SCB, তিনটা ব্যাংক, বেসিক্যালি তিনটা ব্যাংকে একীভূতকরণের ফলে চিফ এক্সিকিউটিভ।
এরকম প্রোফাইল আমার মনে হয় আগামী 100 বছরেও কারো হবে কিনা রিয়েলি হ্যাভ ডাউট। মানে এটা সত্যি, কারণ ইটস এ আনবিলিভেবল মিক্সচার। স্যার আমরা শুরু করব, এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চান? আমি আপনার মতামত নিয়ে শুরু করি স্যার। এটা মনে হয় এটা সুযোগের ব্যাপারও। I have been lucky in many ways. Allah has been very kind and blessed me with the opportunity to do this. It's often এটা অপরচুনিটিও পাওয়া সকলের ভাগ্যে হয় না। আমার সেই ভাগ্যটা হয়েছে, সেটা আমি চেষ্টা করেছি করতে। এটাই, এর চেয়ে বিশেষ কিছু আমি মনে করি না। স্যার আমরা ভাগ্য নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো, বাট সার্টেনলি যে মানুষ ডিজার্ভ করে না তার কাছে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না। পরিশ্রমের ফলেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। আপনি কাজ করেছেন, আপনি ডিজার্ভ করেন। স্যার আপনার জীবনের শুরুটা কেমন ছিল? আমরা যদি শুরু থেকে শুরু করি, আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার অভিজ্ঞতাগুলো, আপনার জীবন শুরু, আপনার ফ্যামিলি থেকে স্কুল। আমরা জানি আপনার ইউর এ গ্রেগরিয়ানস। একটি জায়গায় স্যার আপনার সাথে মিল আছে স্যার। আপনি আমার 25 বছর আগে, আমি যে কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়েছি 94-এ, আপনি 25 বছর আগে আমার কলেজের বলতে পারি স্যার বড় ভাই, যদি আমি এভাবে চিন্তা করি স্যার। রাইট স্যার, আপনি যদি একটু শুরু করেন স্যার। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার বাবা একজন শুরু করেছিলেন তার জীবন অ্যাজ অ্যান একাডেমিক। উনি 1932 সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে মাস্টার্স করেছিলেন। তখনকার দিনে গট আ স্কলারশিপ, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্কলারশিপে ওখানে পড়াশোনা করে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। উনি আমাকে বলেছেন যে আমার লেখার হাত ভালো না। আমি এটা টের পেয়ে আমি মনে করলাম যে আই শুড গো ইনটু ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যদিও উনি হি ওয়াজ ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল, বাট হি ফেল্ট দ্যাট হি উইল ডু বেটার ইন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেই জয়েন করলেন অ্যাজ দ্য রেজিস্ট্রার অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইন দ্য 30s। অ্যান্ড তারপরের থেকে রেজিস্ট্রার ছিলেন। সো আমার জন্মর পর থেকেই আমি একটা একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি। তো ইউনিভার্সিটিতে তো এটা বুঝতে পারতেছেন, ওই জায়গাটা ছিল একটা মানে সব ইন্টেলেকচুয়ালের জায়গা। প্রফেসররা, ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা, তাদের সকলেই ছিল অ্যাটলিস্ট তখন যা দেখেছি, দে ওয়ার অল ওই যেটা বলে প্লেন থিঙ্কিং, হাই থিঙ্কিং, প্লেন লিভিং। তাদের সাজসজ্জা বা কাপড় চোপড় পরা দেখলে ইউ উডন্ট বি ইমপ্রেসড। দে ওয়ার ভেরি মানে প্লেনলি ড্রেসড, বাট একজন দিকপাল ছিল ইন দেয়ার ওন সাবজেক্টস। বাংলাদেশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি তখন একটা ছিলই রেপুটেশন অ্যাজ দ্য অক্সফোর্ড অফ দ্য ইস্ট। সো এটা একটা খুব ভালো এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে। আই থিঙ্ক আই ওয়াজ লাকি ইন দ্যাট। আমার মা একজন খুব সফিস্টিকেটেড মহিলা ছিলেন। উনি যদিও উনি একজন মানে কি বলে গ্রামের জমিদার বাড়ির মেয়ে ছিলেন, ওনাকে পড়াশোনা মানে করতে বোধহয় দেওয়া হয়নি। তখন ইয়েও ছিল না, এনভায়রনমেন্টও ছিল না, স্কুলে যেতেন না, কিন্তু ঘরে বসে ওনাকে উনি শি গট হার এডুকেশন। অ্যান্ড উনি লিখতেন, খুব ভালো লিখতেন। অ্যান্ড ওই সময় তখন আমরা দেখেছি তার কবিতা আপনার ওই বেগম, তারপরে বসুমতী, এই ধরনের ম্যাগাজিনগুলিতে দেখতাম। আর উনি খুব বই পড়তেন, সারাক্ষণ বই পড়তেন। একটা তার আলমারি ছিল বইয়ের। সো আই গ্রু আপ ইন আ ভেরি কি বলে আর কি একাডেমিক টাইপ এনভায়রনমেন্ট এট হোম অলসো। সো আমি স্কুলে গিয়েছি আপনার ঢাকা কলেজে, স্কুল ছিল আমার সেন্ট গ্রেগরিজ, অ্যাজ ইউ মেনশন। আই এম আ গ্রেগরিয়ান। আই থিঙ্ক আমি জয়েন করেছিলাম 1959-এ ওদের। তার আগে আমি হোলি ক্রসে ছিলাম কয়েক বছর। হোলি ক্রস স্কুল কোয়েড ছিল, কো-এডুকেশন ছিল আপ টু 3। আমি ক্লাস 2 পর্যন্ত পড়ে আই লেফট। তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, আমি অনেক ছোট এক নিস একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে চাচু আপনার কোথায়, না আমার নিস না, আমার গ্র্যান্ড ডটার, বিকজ আমার নেফিউ মেয়ে। So she was sitting on my lap and she asked me, Kothai, where did you do your school? So I mentioned Holy Cross. And she said, তুমি কি আগে মেয়ে ছিলে? So তাদের সবার থেকে বোধহয় মেয়েই পড়তো। So তখন it was actually co-educational ছিল. And I studied up to class 2 and then I went to St. Gregory's in 59.
তো ওখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। তখন এইচএসসি এসএসসি ছিল, এখন তো বোধহয় এসএসসি বলে কিনা আমি ঠিক জানি না। স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিলাম ওখান থেকে, তারপরে ঢাকা কলেজে গেলাম। ঢাকা কলেজে যেখানে আপনি করেছেন ইন্টারমিডিয়েট, আই থিংক। স্যার 94 জি স্যার ম্যাট্রিক দিয়ে এখানে আসছি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ প্রায় 20 বছর 25 বছর 25 পরে। বছর জি। হ্যাঁ, তো ওইখানে ঢাকা কলেজে কয়েক বছর কাটালাম। তো ঢাকা কলেজটা বেশ মজার ছিল। সেন্ট গ্রেগরিজ এ খুব রেস্ট্রিক্টিভ একটা এনভায়রনমেন্টে উই গ্রো আপ, বিকজ ওইটা তো একটা মানে ওদের স্কুল ছিল, মিশনারি স্কুল ছিল। আমাদের টিচার বেশিরভাগই ছিল আপনার বেশ কয়েকজন আমাদের ছিল আর কি, ওই কি বলে প্রিস্ট ছিল, ওদের ব্রাদার্স। তো ওগুলা খুব স্ট্রিক্ট ছিল অ্যাবাউট ডিসিপ্লিন। অ্যান্ড ওইটার থেকে যখন ঢাকা কলেজে আসলাম একদম ছাড়া গরুর মতো। একদম তো স্যার কিচ্ছু না। কিছু নেই মানে স্যার আপনাদের সময় কি একদমই ওপেন ছিল? মানে আমাদের সময় তো আমরা পেলামই, কিন্তু স্যার আপনাদের সময় কি একদম তখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরকমই লুজ ছিল? যদিও বাংলাদেশের সেরা স্টুডেন্ট গুলো তখন সে পড়তো স্যার, কিন্তু তখন কেমন ছিল স্যার? হ্যাঁ, ওই মানে কলেজে মানে তুমি অ্যাটেন্ড করছো কি না এটা কলেজের ছিল না। আচ্ছা, তুমি যদি ঠিক মতো না অ্যাটেন্ড করো ক্লাস, তাহলে তোমাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। একটা সিস্টেম ছিল, ইউ হ্যাড টু অ্যাটেন্ড এক্স পার্সেন্টেজ অফ ক্লাসেস, আমার মনে হয় 75% বোধ হয়। ওটা না হলে তো ডিসকলেজিয়েট বা নন কলেজিয়েট করা হতো। তো ওই নন কলেজিয়েট আর ডিসকলেজিয়েট ডিফারেন্সটা এখন আমার মনে নেই, তবে ইট হ্যাড টু ডু সামথিং উইথ ওয়েদার ইউ ক্যান সিট ফর দ্য এক্সাম অর নট। একটা একটু লঘু ছিল যে ওইটা হইলে হয়তো ইউ শুড অ্যাপ্লাই করলে হয়তো দিত, কিন্তু আরেকটা মানে ইউ আর নট অ্যালাউড টু সিট ফর দ্য এক্সাম। সো ওইদিকে মাথা মানে ওইদিকে খেয়াল রেখে ইউ কুড ডু হোয়াট ইউ লাইক। তারপরে ওই যে ক্লাসে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে চলে যাওয়া, আরেকজনকে বলে দেওয়া তুমি একটু আমার প্রক্সি দিয়ে দিও, এইসব তো হতোই। তখনও তো পরে বোধহয় আপনাদের সময়ও হয়েছিল। জি স্যার। মানে the environment was totally different. Dhaka University was like Dhaka University. ঢাকা কলেজ থেকে ইকোনমিক্সে ভর্তি হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, ওখানে ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে পাস। তবে আমাদের সময় শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ, তখন দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের ওই সেশনগুলি সব এদিক ওদিক হয়ে গেল। আমি 1976-এ গ্রিনলেস ব্যাংকে জয়েন করলাম। তখন গ্রিনলেস ব্যাংক ছিল, এটা এনজেড গ্রিনলেস ব্যাংক হয়েছে অনেক পরে, 1985-এ 85-এ না 84-এ আমার ঠিক খেয়াল নেই। এনজেড ব্যাংকিং গ্রুপ, এটা অস্ট্রেলিয়ান একটা ব্যাংক, ওরা অধিগ্রহণ করলো পুরা গ্রিনলেস গ্রুপটা। গ্রিনলেস অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ ওন্ড বাই I think Citibank আর গ্রিনলেস একটা ছিল এন্টিটি, ও লয়েডস of UK and লয়েডস ব্যাংক আর Citibank NA, এরা দুজন ওন করতো। তো they gave up their shares to ANZ. ANZ গ্রিনলেস became the owner. তখন এই গ্রিনলেস ওদের মানে the way bank was run, এর আগে কিন্তু ব্যাংকটা খুবই মানে যেটা আমরা বলি কলোনিয়াল একটা স্টাইলে রান করতো। সিটি ব্যাংক এসে ওইটা কিছুটা চেঞ্জ করতে চেষ্টা করলো ইনটু মোর সিস্টেম্যাটিক, ইনটু মোর প্রসেস ড্রিভেন ব্যাংক। কিন্তু এএনজেড এসে আরো অনেক বদলালো ব্যাংক। আমি তখন আমাকে 1986-এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো টু ইউকে টু ক্রেডিট ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট। এর আগে আমি ছিলাম ঢাকার এরিয়া ম্যানেজার, ঢাকা এরিয়া। ওইটাও আমার প্রথম, বিকজ এর আগে যারা ছিল সকলেই এক্সপ্যাট্রিয়েট ছিলেন। আমি প্রথম বাংলাদেশি যাকে এই জবটা দেওয়া হয়েছিল এরিয়া ম্যানেজারে। ওইখান থেকে ওই চলে গেলাম আমি। স্যার ওই সময় আপনি কি বিলো 30 ছিলেন স্যার যখন আপনি এরিয়া ম্যানেজার আপনি দায়িত্ব পেলেন? আমি প্রথম গেলাম ইউকেতে গিয়েছিলাম 1986-এ। আমি জয়েন করেছি 79-এ, আমি 51-এ, সো আই ওয়াজ কত রাইট, আপনি বিলো 30 সরি বিলো 35 36 ইয়ার্স ওই সময়। 36 I went to UK as a credit inspector in 1985 or 86. ওখান থেকে ফেরত এসে I became the area manager, and that was the number 2 job in Bangladesh.
বাংলা। তো ওটাতে ছিলাম আমি বেশ কিছুদিন, তারপরে আবার চলে গেলাম মেলবার্নে। মেলবার্নে ছিলাম প্রায় 2 বছর। ওইখান থেকে ফেরত আসলাম 1997-এ, and 1997 I was 46 years old when I became CEO, কান্ট্রি ম্যানেজার country manager of এনজেড গ্রিনলেস ব্যাংক। এনজেড তারপরে গ্রিনলেস ব্যাংক 2000 সনে অধিগ্রহণ হলো। তো এনজেড গ্রিনলেস ব্যাংকে যখন সিইও হয়ে আমি আসলাম, বা country head, whatever you call it, basically is the same thing. The authority in fact was in many ways more as the country head. স্যার ওই সময় কি স্যার এসসিবি তে সিইও ছিলেন, ফরেন এক্সপার্ট ছিলেন, ফরেনার বা ফরেনার ছিলেন সিইও? আপনি ছিলেন এনজেড গ্রিনলেস পার্টে যখন অধিগ্রহণ করা হয়? তার অধিগ্রহণের আগে ইমিডিয়েটলি আগে একজন ইন্ডিয়ান ছিলেন। আমি যখন হলো একত্রীকরণ যখন হলো, অধিগ্রহণ যখন হলো, তখন এক ইন্ডিয়ান ছিলেন, কিন্তু তার আগে একজন ব্রিটিশ ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার। আর আমার আগেও একজন ব্রিটিশ ছিলেন ইন গ্রিনলেস, না অস্ট্রেলিয়ান ছিল আমার আগে। তো গ্রিনলেস ব্যাংকের আমি আসার পরে আই কমপ্লিটলি চেঞ্জ দ্য ব্যাংক। মানে ব্যাংকটাকে আমার মনে আছে যেটা আমি প্রথম করেছেন, actually my aim was to turn it into a very strong retail bank. রিটেল ব্যাংকিং এর কনসেপ্টটা বাংলাদেশে ছিল না। বাংলাদেশে রিটেল ব্যাংকিং বা রিটেল লোন দেওয়া, রিটেল প্রোডাক্ট, এগুলির কোনো ব্যাংকিং প্র্যাকটিস করে নাই, করতো না। তা আমরা শুরু করলাম রিটেল ব্যাংকিং। অ্যান্ড রিটেল ব্যাংকিং এর যা আনুষঙ্গিক যা যা লাগে টু ক্রিয়েট দ্য রিটেল ব্যাংকিং, ওগুলি সবকিছু স্ট্রাকচার ওগুলি করা, এর জন্য আমার ব্যাংকটাকে পুরা ঢেলে সাজাতে হয়েছে। এর জন্য যেটা করতে হয়েছে আমার, আই অ্যাকচুয়ালি টোল্ড এভরিবডি দ্যাট এই সপ্তাহ থেকে you are just doing the job as a temporary. You all don't have any jobs, you have to apply for a job. So all the jobs were advertised in the internal bulletin, and everybody could apply for any job. The present job এর থেকে 2 level up পর্যন্ত you could apply. আচ্ছা। And they went through an interview process to get those jobs. So এটা কিন্তু পুরা ব্যাংকে it allowed me to also find out কি excess যারা redundant হয়ে গেল। Redundancy হয়েছে not because there were too many people, but because the skill based different হয়ে গেল, need based skill। এর জন্য হয়তো ওই কিছু চেঞ্জ করতে হলো। বাট এজ এ গ্রিনলেস ব্যাংক তারপরে কিন্তু এই চেঞ্জটার পরে এটা জানি একটা আমি যেটা বলি যে গাড়ির if you want the car to go fast you have to change the engine. So the engine is the ব্যাংকের ভিতরে process, operations, the structure, আমি যেটা বলি 3P, people, policy, process, people. এই তিনটা is the engine of any institution. Sir, was it challenging at that time to change the entire process আপনি যেভাবে চাচ্ছিলেন, if I may ask you? না, আমি তো নতুন কিছু করিনি। You see, I actually copied what was there already in the group. There was no sense of reinventing the wheel. Wheel তো আছে, অন্য এটা করতে হয়েছে, I had to change it, tweak it to make it work in Bangladesh context. And what you need is leadership in the institution. So যেটা আমরা what I was very careful about, to create a group of people who became leaders for change, because আমি একা তো আর চেঞ্জ করতে পারবো না একটা ইনস্টিটিউশন। To do that, I was lucky. I had a group of people who were very enthusiastic, and some of them became icons of this industry, like Anis Khan, then Mahmoud Sattar. এদের ভিতরে অনেকেই আছে যারা ছিল তখন ওই আমার। এখানে আমি একটু জানতে চাই স্যার আপনার কাছ থেকে, ওই সময় স্যার আপনি যাদেরকে আনলেন ব্যাংকিং এ, রিক্রুট করলেন, যাদেরকে ডেভেলপ করলেন, স্যার ওইখান থেকে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে পরবর্তীতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি স্যার কতজন এমডি, ডিএমডি বা ইয়া হয়েছে স্যার আপনি জানা মতে স্যার, রাফলি? আমি কোনোদিন অডিট করে দেখিনি, I don't know, but people have told me it exceeded 20. আচ্ছা, মানে আপনার যারা টিমে কাজ করত, হ্যাঁ আমার টিমে যারা কাজ করতো, এটা কিন্তু সেকেন্ড লেভেল। যেরকম এখন প্রাইম ব্যাংকের এমডি রাহেল, ও কিন্তু ডিরেক্টলি আমার কোনোদিন রিপোর্ট করেনি আমার কাছে, ও এক লেভেল নিচে। আচ্ছা, but he became an MD. He was a part of my total team, but he wasn't directly in my team. So আমার যে একটা ইমিডিয়েট টিম যেটা ছিল, যেটা আমরা ম্যানকম বলি, ম্যানেজিং, আমার একটা ছবি আছে উইথ
ওইখানে there are about 14 people were there না 13 জন, তার থেকে 9 জনই became MD। এমডি হয়। তার মানে আমরা যদি সেকেন্ড লেভেল থার্ড লেভেল চিন্তা করি যে আপনার ইমিডিয়েট টিমের বাইরে যে যখন যারা ম্যানেজার ছিল বা ম্যানেজমেন্টে জয়েন করেছে আপনি আসার পরে, তাহলে এগুলা কাউন্ট করলে মনে হয় তাহলে স্যার কত হতে পারে? বাট ইট উইল এক্সিড 20। আচ্ছা, আসলে কি ওকে, খালি ম্যানেজিং ডিরেক্টর না তো, আই থিংক দোজ হু বিকেম অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টরস বা ডিএমডিস দে আর অলসো লিডার ওয়ে। And সেটাই আমি বললাম যে I was very careful to create that, that I consciously tried to create that level of leadership. Because you see, আমার একটা কথা সবসময় মনে হয় যে একজন বলছিল 0 + 0 + 0 equal to 0. But if you put a 1 in front of all those zeros, they become huge number. So that one has to be a leader. True. If you do not, if that person is also a 0, it doesn't matter where he is. He can be in the front, he can be in the end. It's not going to change the value of the thing. But a leader comes and changes those zeros into 9. So what is 1,000 becomes 1,999. So it is very important to have the leadership, to create the leadership. Not only you need to create that group of people who will take the institution forward. And I was lucky that I had some very, very excellent people who, you know, as it was proven later, that they really gave leadership not only to the bank at that time, but the whole industry. জি। সেটাই আর কি। So that তারপর আপনি যখন সিইও হলেন স্যার এটা অধিগ্রহণ করার পরে, তো তখন কেমন ছিল স্যার? দুইটা ডিফারেন্ট ব্যাংক, দুইটা ডিফারেন্ট ফিলসফি, দুইটা ডিফারেন্ট আইডিওলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এসেছে স্যার। Just can you just talk about those journey? এক কথা খুব কষ্ট। এটা এটার কারণ আছে। এটা হলো মানে an institution is like a human body. It's like a living body. যে কোনো লিভিং বডিতে যদি একটা ফরেন জিনিস ইন্ট্রোডিউস করা হয়, what is the natural reaction of that body? It grows antibodies and tries to repel it. Immediately ওইটা চায় যাতে মানে ধ্বংস করে দিতে চায়। So অনেকটা ওরকমই, you know, when you try to bring two institutions together, it is very difficult. It's very traumatic. কষ্ট হয়, both sides এর কষ্ট হয়, এই সাইডেরও ওই সাইডেরও। কারণ you know, তবে একটা ব্যাপার আছে, dominant কে, which is the dominant of the two partners. And in our case of the অধিগ্রহণ, যদিও গ্রিনলেস অনেক বড় ব্যাংক ছিল তখন, প্রায় 2 গুণ ছিল স্ট্যান্ডার্ড চার্টারে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ওয়াজ দ্য dominant partner. They actually, আমরা মার্জার বলি, it wasn't a merger, it অধিগ্রহণ, acquisition করেছিল। So it was their philosophy, their culture which would become the bank of the future. So you know, it was difficult, it was very traumatic, and আমার জন্য particularly it was extremely traumatic, because গ্রিনলেস ব্যাংক অন্যরকম ইনস্টিটিউশন ছিল, unlike most institutions where you join. Usually you have a lot of people who join laterally. মানে একটা লেভেলে এসে জয়েন করে কিছুদিন থেকে চলে যায়। গ্রিনলেস ব্যাংক was quite different. You joined as a management training and you were there, you অনেক দিন, একজন 8, 10, 20 বছর, 25 বছর, আমি যেরকম 25 বছর, 26 বছর ছিলাম গ্রিনলেস ব্যাংকে। Many of them were recruited there, they got married while they had children, and it was like a big family. Greenwich Bank was like a big family. So it was very, very difficult. And তখন, I think what helped me personally was the support I got from my home. My family, my wife was always supportive of me all through my career. And without her, I don't think it would be very easy to you know, do the kind of work I did, coming late from office and the challenges. So তখন খুব personal level, psychological level, it was very, very difficult. And আমার যেটা মনে হতো যে দুইটা একই ব্যাংকে দুইটা হেড অফ রিটেল থাকতে পারে না, একই ব্যাংকে দুইটা সিএফও থাকতে পারে না, সো ওয়ান অফ देम হ্যাভ টু গো, তাই না? রাইট। এবং আপনি আসছেন স্যার এএনজেড থেকে, এএনজেড গ্রিনলেস থেকে, আর বাট আপনি এসসিবি সিইও হচ্ছেন। So we can imagine. So what was the biggest challenges যদি বলেন আমাদের জানার সুবিধার্থে, আসলে লিডারশিপের ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস গুলা
How did you overcome those? একটা তো অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ আছে, the operational challenges like the tax, like processes, এগুলো operational challenge. I think the most important challenge is people. Getting two people together, মানে সবে তো আর চলে যায়নি। এই ব্যাংকের তো অনেকেই আবার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে জয়েন করেছে, একসাথে কাজ করেছে। সো গেটিং দ্য টু গ্রুপস টু বিকাম আ টিম and work as a team was the biggest challenge, you ask me. কারণ it is always, মানে ওই যে যেটা বললাম যে যারা অনেকদিন থেকে একটা ব্যাংকে থাকে, they become very used to a certain environment, a certain culture. So নতুন একটা কালচারে গিয়ে ঢুকলে it is difficult. And so I think that would be the biggest challenge. And again, I looked for, I didn't want to win every time. You see, you have to make compromises. এমন হয়েছে যে my people who worked with me in Greenless asked me that, why are you doing this? They didn't understand why I did certain things. এটা করতে হয়েছে for the greater good, so that it successfully merge হয় দুটো institution. Because successfully merge না হইলে আরো বেশি লোকের অসুবিধা হবে future. My job was so you have to make compromises, you have to meet people halfway, and then create a team, create leaders who can take it forward. And we create a new institution. It may have the processes of Standard Chartered Bank, but in fact, in some ways, it transforms into something different. It is neither Standard Chartered, it's neither Greenless Bank. It takes on a slightly different identity, and that is what you try to achieve. And if you achieve that, then you can put the two people in a team. But if you try to mold the Greenless people completely and try to make them a different human being, you can't do that. এর জন্য আমি বারবার বলতেছি, the human challenge is the main challenge. Processes এগুলি করা যায়. It is a matter of technology or understanding বা training. But people challenge is the biggest challenge. ওই সময় কি স্যার ডিফারেন্ট পারসনকে আপনাকে লেট গো করতে হয়েছিল, হ্যান্ডশেক করতে হয়েছিল জাস্ট টু লিভ দ্য অর্গানাইজেশন, এবং ইভেন্চুয়ালি তারা আপনার সাথেই বড় হয়ে আসছে এএনজেড গ্রিনলেস থেকে? So difficult it was. It was very difficult. ওই যে তাদেরকে ডেকে বলা যে I'm sorry, you don't have a job. Try doing it. And you will see how difficult it is, particularly when they know you. You know them, you know their family, you know their wife, their children. They call you uncle and all that. তাদেরকে বলা ডেকে that sorry, I cannot eat. And you suffer from a survivor's guilt. I survived, and I did even better. So I felt I had a guilty feeling about that in a way, that I couldn't save everybody. But it's not possible. In real life, that's not possible. So coming back, SCB থেকে আপনি আসলেন স্যার, একটা মেজর শিফট, যে ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়াতে, ইউকেতে মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে কাজ করেছে এবং একটা প্রোগ্রেসিভ ফাস্ট চেঞ্জড মার্জার অ্যাকুইজিশন হ্যান্ডেল করার পরে ইউ কেম ব্যাক টু ট্রেডিশনাল অর্গানাইজেশন। আমি ট্রেডিশনাল বলছি বিকজ অফ দিস ইজ এ গভর্নমেন্ট লেড অর্গানাইজেশন, আমাদের পলিসি মেকিং। সো এই যে ক্যারিয়ারের ট্রানজিশনটা স্যার, ওয়াই it happened and how it happened, sir? We want to know your interesting learnings from this, and how did you manage those? I was burning out in Greenless when I Standard Chartered. I felt that I was achieving a situation where I was burning out because of the stress of the work and the way I had to work very hard to fix the thing. And তখন আমি ভাবলাম, আমার সবসময় একটা শখ ছিল যে জানতে যে পলিসি মেকার্সরা কি করে পলিসি করে, হাউ ডু ইউ মেক পলিসি। কারণ একটা পলিসি কিন্তু একটা হোল কান্ট্রিকে শুধু না, আমাদের বর্ডারের বাইরেও এটার ইম্প্যাক্ট হয়, এক নম্বর। দুই নম্বর, এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু 2-3 জেনারেশন থাকতে পারে, তারপরেও থাকতে পারে। ইটস আ হিউজ থিং। একটা পলিসি করা একটা কান্ট্রির জন্য, একটা নেশনের জন্য ইজ I think one of the biggest challenges and biggest দায়িত্ব যদি বলি, একটা অনেক বড় দায়িত্ব এটা কি করে করা হয়, what is the mechanism
that a government use or a civil service uses to create, or policymakers use to do that. And এর জন্য আমি আপনার I wanted to join and study public policy in a good institution, and I actually wrote to one or two institutions in USA স্যার to study স্যার আপনি masters. এক্স্যাক্টলি ছিলেন স্যার ওখানে সুপারভিশন এন্ড রেগুলেটরি রিফর্মস হ্যাঁ। I was looking into your profile. The Yeah. department was so. Please talk about it, sir. আপনার এই চ্যালেঞ্জিং রেগুলেটরি রিফর্মেশন, ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি চ্যালেঞ্জেস আপনি কিভাবে ফরমেশন করলেন স্যার, আমি একটু জানতে চাই স্যার। হ্যাঁ, না ওইটাই আর কি, তো ওইটাই ছিল আর কি দ্য রিজন ওয়াই আই ওয়েন্ট টু বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন এই অফারটা আসলো বাংলাদেশ ব্যাংক, তখন যে উনি যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন মিস্টার সাইফুর রহমান, অ্যান্ড অলসো দ্য ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, উনি আমাকে বললেন যে উই আর লুকিং ফর সামওয়ান টু হেড দ্য মানে রেগুলেটরি রিফর্মস কিছু করতে হবে, would you like to join? And I agreed because I thought this is exactly what I would like to know. How do they do it? So that was the background to why I joined, and I thought it would be a very big challenge because I always মানে কি বলে ওইটা টেবিলের ওই দিকে আমি কাজ করেছি, এদিকে এখন কাজ করবো যে কি করে আর কি মানে how does Bangladesh Bank create the policies and how does it manage us? So, and I felt that I could actually contribute also because I was in the banking industry. I knew how the banks worked. আমি কিন্তু একটা contribution করতে পারবো. I have insights which maybe a central banker won't have. আমি বলছি না তারা জানে না, এটা খালি একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। আমার 20 বছর তখন অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি, 25 বছর rather. So an insider's view I could give to Bangladesh Bank. So আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল এই রেগুলেটরি রিফর্ম এরিয়াতে, পার্টিকুলারলি মানে বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা কি বলে মডার্নাইজেশন করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক কি জানি ছিল এটা, আই ফরগেট দ্য নেম অফ দ্য প্রজেক্ট, অ্যান্ড আই ওয়াজ মেড দ্য প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অফ দ্যাট অলসো। অ্যান্ড একটা জিনিস হয়েছিল তখন, ডক্টর ফখরুদ্দিন হু ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন when I was the CEO of Standard Chartered Bank, একটা মিটিং এ ওনার সাথে মিটিং হতো গভর্নরের সাথে once in a while, যে why is it that তোমাদের ব্যাংক is a Bangladeshi bank run by all the Bangladeshis, does so well with so little capital, মানে how same তো এখানেও সব বাংলাদেশি, এখানেও বাংলাদেশি, why does your bank do so well? What is the secret? So I did not answer his question. I said, sir, আমি আপনি কি প্রশ্ন করছেন শুনলাম, চট করে আমি উত্তর দিচ্ছি না, আমি চিন্তা করে দেবো। তারপরে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন করলাম, সে ডাকলো আমাকে, আচ্ছা তুমি তো আমার উত্তর দাওনি। আমি বললাম, স্যার অ্যাকচুয়ালি দ্য রিজন ইজ আমাদের প্রসেসেস এন্ড সিস্টেমস আর ভেরি স্ট্রং, দেয়ার ইজ গভর্নেন্স, and the governance is very strong because of the 3P. I mean 3P's কথা বললাম যে policy, we have got a policy, we have got a process, and we also have people to check whether it's being followed or not. এইটা কোনোখানে বোধহয় সব কিছু এখানে ল্যাকিং আছে, যার জন্য they don't do as well. এইটাই ছিল আমার এক্সপ্লেনেশন। So he came and told me, দেখে যে এখন তুমি করো তাহলে পলিসিসগুলি তৈরি করো, and that is why আমি দেখলাম আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে রিস্কের রেকগনিশন খুব কম। We do not recognize risk. আমি যখন জয়েন করলাম তখন কিন্তু 4টা মাত্র গ্রেড ছিল, একটা ক্রেডিটের লেন্ডিং এর গ্রেড 4টা ছিল। These were all bad লেন্ডিং এর, একটা ছিল all regular accounts and 3টা ছিল bad accounts, impaired asset grade. তার মানে কি there was no variation in the regular accounts. যে লোক আপনার ফিক্সড ডিপোজিটের এগেইনস্টে যে টাকা নিচ্ছে তাকে যে রিস্ক মনে করি আমরা, যে একটা গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট যেটা বলে একদম নতুন প্রজেক্ট করছে, সেও সেম রিস্ক, we categorize the risk the same way. So then there was reforms were needed. So I created the risk management guidelines, and এরকম IT risk, এটা আমার মনে আছে একদিন একটা I went to a bank, তার ওদের IT যে হেড, ওকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, when I was a DJ তখনই,
যে আপনারা how often do you change your password? পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হবে কেন? His answer, and he was the head of IT of a bank. ব্যাংকের নাম বললে জানবেন আমরা কোন ব্যাংক, কিন্তু I was horrified যে তারা জানেও না কেন একটা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হবে। সো Periodically. আইটি সিকিউরিটির উপর একটা করা উচিত। দেন আই ডিড ওই অনেক কটা তো ওই যে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক, তখন বেশ কয়েকটা ব্যাংকে বেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ লসেস হয়েছিল, বিকজ দে হ্যাড নো প্রসেস অফ ওই কি ওভারবট বা ওই কিভাবে ট্রেডিং করবে এগুলির কোনো ছিল না, গাইডলাইন ছিল না। সো ওই 6টা রিস্ক গাইডলাইন আমি করলাম। দ্যাট আই থিঙ্ক ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম রেকগনিশন অফ রিস্ক ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ ডান। তার আগে রিস্ক রেকগনিশনে কোনো process I do not think there was in the Bangladesh industry. You can ask that risk করলেন কিন্তু তাতে কি লাভ হলো, এখনো তো ব্যাড ডেট আছে। রাইট, মানে আপনার মেজর অ্যাচিভমেন্ট গুলো কিভাবে আপনি পেলেন বাংলাদেশ ব্যাংকে থ্রু রিফর্মিং দি রেগুলেটরি ম্যাটার্স? যদি একটু কাইন্ডলি বলেন যে ব্রিফলি কয়েকটা প্রজেক্ট যেগুলো ন্যাশনালি আমাদেরকে হেল্প করেছে টু রিফর্ম দি। এগুলি তো আপনার সবগুলি হেল্প করার কথা। It is the question of implementing, and implementationটা বাংলাদেশ ব্যাংক যদিও চেক করত, এটাকে if you do not বানাইতে পারেন, এটা তো অলওয়েজ চেকস এন্ড ব্যালেন্স থাকে। একজন চেক করে আর একজন রিচেক করে, তখন দুইজন যদি একসাথে বলে যে না আমরা উল্টাপাল্টা করে ভালো, তখন তো কিছু করার নেই। এর জন্য আপনার if those guidelines were followed you wouldn't have any issues, I can tell you that. Risk management guidelines ঠিকমতো ফলো করলে ওই 6টা a bank should be run properly. And I think that was, I can say it was a very big project, and we trained 2000 লোককে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল from the industry on risk management guidelines. So the fact that you can ask bankers যারা যারা risk management guidelines গুলি দেখেছে এখন করেছে, they will all tell you এক বাক্যে that yes, these are workable documents, and those banks and কিছুটা হলো banks follow it, and that's why they are able to run those banks fairly well. এবং আইটি রিস্ক, আইটি যেসব রিস্ক আছে এটা যদি না হাইলাইট করে আজকে আপনার ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি খালি হয়ে যাবে। যেভাবে হ্যাকিং হয় আমাদের, if you didn't have the cyber security done properly you would be in serious problem now. So এইসব জিনিসগুলি আর কি আপনার রিস্কগুলি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির জানতে বা বুঝতে বা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে বা প্রসেসগুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে, I would say that was one of the biggest personal contribution I made to make it happen. So in terms of culture, if I may ask you, was it a shock for you or it was you accepted knowingly, or how was that যে culture shift আপনি যে করলেন? না, মানে এটা হলো এক্সপেকটেশনের ব্যাপার। I expected that there will be a level of কি বলে pushback. There will be a level of pushback. They will not accept my going over there and just sitting as a deputy governor, because they will feel that এই হলো শুরু হলো, এখন থেকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে আরো আসতে পারে, প্রাইভেট ব্যাংক থেকে সিইও এখানে আসছে, ডেপুটি গভর্নর হচ্ছে, রাইট? So they will feel threatened যে সামনে আরো আসতে পারে, এরকম একটা ধারণা তাদের হতে পারে। So I think I anticipated that, and I accepted a level of pushback. ওরা যখন pushback করেছে, I did not react. I did not react in a way, মানে hostile reaction করি। I accepted it, and I told them that I understand why you are doing this. এটা আমি বুঝি why you are doing this, and don't worry, I will not react to that. I have come to do some work. When my work is done, my term is over, I'll go away. That's all. I haven't come to fight against you or work against you. I've come to work with you. So I think they later on accepted me. Within 6 months, I think I was well accepted, and I could work with them. It's a question of mindset, the way you interact with a person. They're all human beings. And I can tell you one thing. Bangladesh Bank, at least in my opinion, তখন আমি যা দেখেছি, it's one of the finest government institutions in the country. It has very strong processes, it has very strong systems, it has very strong governance, but it all depends on who sits at the, whether you want to make it work or not.
I still Sir, think it is one of sir, the best institutions in the country. So যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি স্যার, তখন এবং এখনকার ভিতরে দ্য মেজর ডিফারেন্স যতটুকু আপনি বলতে পারেন স্যার, মানে যেহেতু আমাদের দিস ইজ এ বিগেস্ট ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের ইকোনমি, আমাদের লাইফ লাইন, আমাদের ব্লাড, এই ব্যাংকিং এর উপরে অনেক অংশে কোটি কোটি মানুষ ইন্ডাস্ট্রি নির্ভর করছে স্যার। স্যার, হাউ ডু ইউ সি দিস থিংস প্রোগ্রেসিং ফ্রম দ্য রেগুলেটরি পয়েন্ট অফ ভিউ ফ্রম দেয়ার টু নাও? I think, আমি একটা কথা বলি যে সবসময় এরকম ক্রাইসিস, আমরা যে ক্রাইসিসটা এখন আমাদের উপরে এসেছে, যে কোভিড ক্রাইসিস or whatever you want to call it, a crisis always creates also an opportunity, and this may be an opportunity for us to rethink everything, the way we run the bank. সেই দিন দেখলাম একটা কি কালকে না পরশু একটা one of the newspapers has an article that Bangladesh bank will are strict laws করবে Bangladesh to run the industries. কিছু laws have been changed, laws বা guidelines have been changed, which has made concessions for a particular group of people. But I don't think that really is the reason why the banks are not properly run. Some of the banks, at least. I think what you need to do is to follow the existing rules and guidelines properly. Make sure that follow it. Do not compromise on that. And punish those people who don't, follow the regulation. So I think এটা যদি ঠিক মতন করা হয় তাহলে এক্সিস্টিং রুলটা, আমাদের প্রবলেম ইজ নট উই ডোন্ট হ্যাভ গুড লজ, আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ উইক. ইফ উই ইমপ্লিমেন্ট প্রপারলি দেন আই থিঙ্ক উই শুড বি ওকে. সো আই থিঙ্ক ইন আদার ওয়েজ, যে আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি, যে ওয়ান অফ দ্য মেইন উইকনেসেস ইজ আওয়ার ক্যাপিটাল বেস অফ ব্যাংকস ইজ ভেরি লো, গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড চেয়ে আমরা নিচে. So we should look at that and see how we can improve that. স্যার, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আপনি আসলেন স্যার একটা প্রাইভেট ব্যাংকে, ফার্স্ট ওয়ান অফ দি গ্রোয়িং ব্যাংক ওই সময় 2011-12 ব্র্যাক ব্যাংকে আপনি আসলেন স্যার। আপনি তখন ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন। একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, দেন গভর্নিং বডি, দেন কামিং ব্যাক এগেইন টু এ গ্রোয়িং, ফাস্ট পেস গ্রোয়িং ব্যাংক। সো এই যে স্যার ক্যারিয়ার ট্রানজিশনটা স্যার, আপনি এটাকে কিভাবে স্যার একটু এই ডাইনামিক্স এবং অ্যাডাপ্টেবিলিটি একটু যদি কাইন্ডলি বলতেন স্যার। Actually, when we joined the bank, wasn't really growing. যখন I joined the bank in 2007, বোধহয় আমি কিন্তু I became a director of the bank in 2007 when I joined BRAC. Right. 2006 end I left Bangladesh Bank. 7 January মাসে I joined BRAC Bank as a director, and then 2007 middle বা end I became the chairman. The chairman said, "আমি ছেড়ে দেবো, আবেদ ভাই, Mr. F.H. Abed told me that you take over." So I became the chairman. So bank তখনও কিন্তু ঠিক মতন was just started. মাত্র 5 বছরের পুরনো ব্যাংক, মাত্র 5, কিন্তু প্রথম 3 বছর ব্যাংকটা কাজ করে নাই, বিকজ ওদের ওই লাইসেন্স নিয়ে কিছু ইস্যুস ছিল। আচ্ছা, so you can say 2 বছর মাত্র হয়েছে ব্যাংকের। রাইট, একদমই শুরুতে। The third year of the bank, and then I left up to 2013, মানে প্রায় বেশ কয়েক বছর আমি ছিলাম ব্যাংকের সাথে, 6-7 বছর। সো তখন আর কি we became, actually it was a very specialized bank, and ব্যাংকটা করা হয়েছিল স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেসকে অ্যাসিস্ট করার জন্য। আমি একটা কথা বলি ব্র্যাকের ব্যাপারে, অ্যাটলিস্ট আমি যখন ছিলাম বা আমরা যখন কাজ করেছি উইথ আওয়ার লিডার তখন ফজলে হাসান আবেদ সাহেব, উনি কিন্তু সবসময় একটা কথা বলতেন, মানে অ্যাবাউট যে হোয়াট ইজ ইউর অবজেক্টিভ। দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্যাট ব্যাংক ওয়াজ টু হ্যাভ কি বলে দ্য মিডিয়াম অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ। সো ওইদিকে কিন্তু আমাদের এই ছিল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ আর কোনো ব্যাংক কিন্তু ওইখানে যায়নি। মাইক্রোফাইন্যান্স গিয়েছে ফর ভেরি স্মল অ্যামাউন্টস। For the kind of loans we used to give, from 5 lakhs up to, let's say, 25-50 lakhs, এই সেগমেন্টে কিন্তু খুব কম ব্যাংক ছিল। So we were perhaps, as in BRAC Bank, became the first bank to go there, and of course initially we didn't understand the risks. ওইখানে একটা নতুন ফিল্ডে গেলে কিন্তু হোঁচট খেতেই হয়।
because lending means risk, and we didn't understand the risk. So initially there were issues, but over time we rectified, we corrected ourselves, and the bank operating model changed over time, and how we are lending money to. So it was a learning experience for us, for everybody from the top management of Bragg Bank to me. We were very lucky. We had তখন একজন very dynamic managing director, Imran Rahman, who initially pushed the bank forward. তারপরে তো মোহামেন ছিল, তারপর কি বলে মাহবুবুর রহমান ছিল. So all of them did a lot of work for the bank, and Ehsanul Haq ছিল initially একেবারে. So they were, all of them were my ex-colleagues, by the way. They all worked. Right. SCB Grants থেকে আসছে স্যার। হ্যাঁ So আপনি যখন স্যার ব্যাংকটা ছাড়লেন 2013-এ, তখন 130 odd ব্রাঞ্চেস ছিল। আপনি যখন চেয়ারম্যানশিপ ছাড়লেন, আপনি যখন আসলেন স্যার তখন কতগুলো ব্রাঞ্চেস ছিল যদি রাফলি? Maybe 10-15. সো তার মানে 100-এর উপরে ব্রাঞ্চ এক্সপ্যানশন, and human resource wise also around 1,000 people at one time. Right. 1,000 people থেকে সম্ভবত 6-7,000 পিপলে আপনি ট্রান্সফর্ম করলেন। So can you just talk about this little journey, যে এই যে transition and the growth and the contribution, sir? আসলে তো you see, if you want to be effective lender and also cover the risk, you need to have distribution, you need to have presence. কারণ তখনও আমাদের টেকনোলজি ছিল না to be able to reach out to that level. টেকনোলজি না থাকাতে you needed human interaction, যেটা মাইক্রোফাইন্যান্স হয়েছে। এই হিউম্যান ইন্টারাকশনের জন্য you needed people and you needed network points. We had 400 কিন্তু আমাদের not branch really, আমরা representation point center এরকম 400টা ছিল। সো প্রত্যেক জায়গায় যেন ওরা ওইখান থেকে they used to manage the customers, the SME customers. তো এই যে গ্রোথটা এর জন্যই লেগেছে, because we wanted to be effective, we wanted to scale up. আমি অনেকের লোন দিলাম একটা ছোট জায়গাতে, হ্যাঁ, সবগুলি 100% আমার রিকভারি রেট হলো, that doesn't change it. If you wait, again I will quote Fazl Hasan Abed when he always used to say you have to scale. If you scale up, you make a difference to the economy, and that was the idea. We scaled up to create an impact. Impact না হলে তো এটা কোনো লাভ হলো না। So he told me that open branches, open centers, scale up so that we can reach those people who need আমাদের সার্ভিস যাদের দরকার, আমাদের লোন যাদের দরকার, ওদের কাছে we have to reach. That was the reason we expanded so quickly. এবং ওখান থেকে স্যার আরেকটা এক্সপ্যানশন আপনারা ব্র্যাক ব্যাংক যেটা শুরু করলো, যেটা আপনি সেটা ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান বিকাশ, আপনার হাত থেকে শুরু, another new dimension of the industry, sir. Sir, যেখানে ব্র্যাক ব্যাংক 51% শেয়ার হোল্ড করে। জি স্যার। বিকাশটা আমরা আমার পার্সোনালি একটা ইন্টারেস্ট ছিল এটাতে। Even when I was in the central bank, I had an interest in it, and আমার যেটা ছিল that we were not, there was no vehicle, একটা যে vehicle লাগে to reach the people, and এইখানে ব্র্যাকের যেরকম ব্র্যাকের চিন্তা ছিল, how do I reach the marginalized people? So marginalized people দের একটা access to finance দেওয়া was very important, কারণ access to finance না দিলে কিন্তু that person cannot move out of poverty, and এটা করতে হলে access to finance-টা কি শুধু মানে মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে next level and all level যেতে হলে you need a person to be able to have an account where he can keep his money. Imagine একটা লোক যে দিনে 20,000 টাকার বা 30,000 টাকা ট্রানজাকশন করে ওই দিনে, I'm talking about 2000, সে এই টাকাটা রাখবে কোথায়? তার হাতে যে ক্যাশটা ও কোথায় রাখবে? এটা একটা বিরাট সমস্যা না, and he has to worry that চোর এসে নিয়ে যেতে পারে, but you can be hijacked or this and that. So, and plus he cannot also leverage it, he cannot use this equity to do something more. So এর জন্য ওই অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স একটা পেমেন্ট সিস্টেম বা অ্যাকাউন্ট একটা দরকার। and তখন ওইভাবেই আমরা কিন্তু আমাদের হোল আইডিয়া ওয়াজ not really to just make profit, but also to reach out.
to give a basis on which the marginalized people can access the payment system. That was whole idea. And তখন ইকবাল কাদের যিনি গ্রামীণ ফোনের সাথে জড়িত ছিল ইনিশিয়ালি, ওনার ভাই কামাল, who is now the CEO, we met them, we talked to them. ওরাও খুব ইন্টারেস্টেড ছিল এই টেকনোলজিতে, so we sat together and we decided to set this up, and in partnership with it. And আমি থাকতে I brought in IFC. Melinda Gates, Money in Motion, sir, Visa platform, sir. আমি কিন্তু I chose a different কি বলে মডেল. Most of the banks কিন্তু যারা এটা করেছে আপনার পেমেন্টস, তারা কিন্তু ব্যাংকের ভিতরে করেছে। Ownership structure is within the bank. It's a department of the bank. It's not even a separate company. Right. We did it outside the bank. Right. As a separate company. And there was a reason why I personally chose that model. Because I think one was একটা ব্যাংকের ক্যাপিটালের উপরে কনস্ট্রেন্ট থাকে। You see, it's a publicly listed company. There's always a constraint on its capital. Secondly, একটা ব্যাংকের যদি ব্যাংকের কাস্টমার হয়ে যায়, বিকাশের কাস্টমার, they might want to use the branch. Right. Now, today, Bikash has, I think, 2 কোটি বোধহয়, I don't know what, about 2 crores বোধহয় কাস্টমার আছে। আমি জেনেছি তখন 1 কোটি 10 লাখের মতো ছিল। সো এখন 2 কোটির উপরে হবে। এই 2 কোটি কাস্টমার যদি 1 কোটি কাস্টমারের 10%, 10 লাখ, এই 10 লাখ যদি আসতে ব্যাংক ইউজ করতে চায়, তাহলে তো I cannot refuse them. True. How do I say that now you cannot use the branch? Then I always thought of scaling up. It has to be. And I told Kamal that don't stop. Keep on increasing your customer base. The only way you can survive in this is through a volume. You must be a volume player. And I'm happy to see. তবে আমার ইচ্ছা ছিল যে এটা কিন্তু completely it should be made allowed to become a bank. এটা পেমেন্টসে থাকলে কিন্তু পুরো বেনিফিটটা পিপল, ওই মার্জিনালাইজড পিপল পাচ্ছে না। আপনার স্যার যে স্বপ্ন নিয়ে বা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন বিকাশের দি ইনসেপশন ডেজ, আর এখন যেভাবে দেখছেন স্যার, হাউ ডু ইউ সি ইট? আপনার সেই ইনিশিয়াল ভিশন তো এখন যেটা দেখেন রিয়ালিটি and the progress and the journey, এটাকে কিভাবে আপনি অ্যানালিসিস করবেন? I'm very happy and proud that it has reached the level it has. It's fantastic. আমি দেখে তো খুব ভালো লাগে যে মানে বিকাশ has become a word. বিকাশে যখন আমরা নামটা দিয়েছি তখন যে কথা ছিল বিকাশ was বাংলা ক্যাশ, রাইট, এটা একটা কনসেপ্ট। আমি বললাম না, বাংলা ক্যাশ বলো না, বিকাশ বলো। বিকাশের একটা বাংলা একটা ওয়ার্ড যেটা একটা মানি আছে, হ্যাটস আ গুড মিনিং। ওই বিকাশ বিকশিত হওয়া, বিকশিত হওয়া। I thought that will catch on. So আমি খুব খুশি and আমি খুব ভালো লাগে আমার। I consider it as one of my achievements. যদিও I don't know how much, if আমার কি পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশন I don't know, but যতই থাকুক I am very proud of that contribution. আমার একটা পয়েন্ট আছে স্যার এখানে, আপনি স্যার মানি ইন মোশন অর্থাৎ মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন নিয়ে আসলেন, মানি ইন মোশন ভিসা প্ল্যাটফর্মকে নিয়ে আসলেন, আইএফসি নিয়ে আসলেন, এখন স্যার আলিবাবা এসছে। তখন যদি এগুলো না আসতো, do you see that the big ventures like the multi-billionaires like the Jack Ma would have been here into this? No. I don't think this would become so big, because the kind of investment that was needed for Bikash, no way Bragg Bank alone and কি জানি ওর নাম আর কি, মানি ইন মোশন ইনভেস্ট করতে পারতো না। These sort of companies need a lot. They're very capital hungry. It's capital hungry because initially you have to give it capital. A lot of money. Debt হয় না. You cannot take any debt. So it has to be capital. And এরকম একটা capital hungry একটা institution, bank could not support for long, nor could Money in Motion. So the reason why we brought this in, it was for that reason, so that they can bring the capital into the company. And luckily I did it, because otherwise we would have problems now.
in terms of it wouldn't have grown. এই গ্রোথটা আসতো না। তবে যেটা আমি বলতেছিলাম, I would be happier if we could turn this sort of institutions into banks, because এই ধরনের রিচ 2-2.5 কোটি রিচ, এই রিচ কোনো ব্যাংক করতে পারে না। কারণটা কি? একটা ব্যাংকই, I'm not saying a letter of credit খুলবে, ওগুলি না। I'm talking about basic retail bank, basic banking, মানে একটা পার্সোনাল, একজন আমার মতন বা আপনার মতন লোকের যা লাগে on a day to day basis, ওই ধরনের ব্যাংকিং গুলি ওরা মানে, and it will be much cheaper, it will be able to reach people all levels, all through the country can reach, and I think that is a much better solution. Access to finance can be better given through this way. They should be allowed to give loans. ধরেন এই যে মাইক্রোফাইন্যান্সটা এদের থ্রুতে ডিসবার্স করলে, রিপেমেন্ট এদের থ্রুতে করলে, cost of distribution will come down, because it's technology driven, whereas microfinance you're doing with people. So there are a lot of sir, how was the sir, আমি আপনাকে অনেকগুলো কোশ্চেন করছি যেহেতু we need to know other things. যেমন স্যার দুজন লিজেন্ড রুমে স্যার এবং স্যার ফাজলে হাসান আবেদ যখন একসাথে বসে কাজ করেছে, ব্র্যাক ব্যাংক, বিকাশ, ব্র্যাকের একটা কনসার্ন থেকে ব্র্যাক ব্যাংক থেকে হচ্ছে বিকাশ, এবং আপনি এন্টারপ্রাইজের হেড হলেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন, 35 কনসার্ন আড়ং থেকে শুরু করে। সো হাউ ওয়াজ দি two brain was thinking, because one brain is left? So how was the thought process? ওনার সাথে আমার তুলনা হয়, ও তো গুরু। হ্যাঁ, মানে আপনারা যখন একসাথে বসলেন আপনারা যখন আলোচনা করলেন, এই জিনিসগুলো আনলেন, আপনি বলতেন, উনি বলতেন, how was that chemistry sir? একটু যদি বলতেন স্যার। এই যে আমি chemistry was fantastic. I had a very good time. আমি যে প্রায় 9 বছরের কাছাকাছি ব্র্যাকে কাজ করছি, I think was some of the most productive period in my life, and I enjoyed every minute. I was very, very busy, and I think I ended up having a quadruple bypass in 2012, and because I think part of it was the kind of lifestyle I used to lead at that time. I was working more than, I think must be about 10 hours a day, 10, 12, 14 ঘন্টা, আর going around the world and all that. But it was satisfying, I can tell you that. And he gave me a big berth, অনেক জায়গা দিয়েছে, অনেক স্পেস দিয়েছে আমাকে কাজ করার জন্য। And তার কাছে যখন যেতাম, I used to go for advice. And he never said no to me, যেটা করো না, বা ওই হেল্প করতো ডাইরেক্টলি না, mentoring. I got mentoring from him. It was really fantastic. উনি হলো ওই লেভেলের গুরু, যে ওই যেটা বললাম যে জিরোসদের 9 করা ফেলে। how important it was, this mentoring period, this mentoring from a legend of the world, how important it was for your career and transition as of now? I think I can't give you in terms of how much I gained from that. It's impossible to measure that. I'd be always grateful for that 9 years I had with him. Every time I went outside, আমি অনেক সময় যাই গল্প করতাম তার সাথে, বসে গল্প করাও শেখার মতন ছিল তার কাছে। সে যে ছোট ছোট জিনিস বলতো, এটা এইভাবে করো, it was fantastic. না হলে ব্র্যাকের মতন ইনস্টিটিউশনে where people are not paid very high salaries, at least তখন তো দিত না এতগুলি লোক, আর তার যে লোকরা সব হাইফাই MBS ছিল না তো, their people, and they built the largest NGO in the world, which was respected all over the world. Can you imagine what a big বাংলাদেশের মতো দেশের থেকে এত বড় একটা ইনস্টিটিউশন করেছে? I don't think I can name another person like this. He is exceptional. I mean, among the people I admire, he sits very much at the top. People I've worked with, he easily definitely ওনার মতো পিপল তো আসলে, ওনার মতো মানুষ, I see it as I was fortunate to work so closely with him for such a long time and learn so much from him. And উনি দেখতাম যে উনি কাজ দিতেন ওদেরকে, কিন্তু ট্র্যাক করতেন কি করছেন। আচ্ছা, ট্র্যাক মানে ফলো আপটা করতেন। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতো, বাট এমন ভাবে ফলো আপ করতো মনে হতো না যে ফলো আপ করছে। আচ্ছা,
So স্যার that আপনি was যখন the স্যার এন্টারপ্রাইজ দেখতেন, এন্টারপ্রাইজেস এই যে ব্র্যাকেট 30-35টা 40টা এন্টারপ্রাইজেস, তো তখন স্যার কেমন এক্সপেরিয়েন্স স্যার এই ব্যাংকিং, ব্যাংক টেকনোলজি দেন এন্টারপ্রাইজেস? না, এন্টারপ্রাইজ গুলি একটু অন্যরকম ছিল। এন্টারপ্রাইজ ওয়ার ভেরি ইন্টারেস্টিং, কারণ এন্টারপ্রাইজ গুলি করা হয়েছিল, ওইগুলি বলা হইতো when I joined their name was PSE, Program Support and PSU, Program Support Unit. ইউনিট। They used to support a program. Interestingly, ব্র্যাকের এগুলি কিন্তু ব্যবসা হিসাবে তারা কোনোদিন মনে করেন। They were started to help a ব্যবসা। যেরকম আমি একটা এক্সাম্পল দেই, ওদের যে ডেয়ারি বিজনেসটা শুরু হয়েছে, এটা শুরু হলো বিকজ they used to give microfinance to buy cows. একটা গ্রামে মাইক্রোফিন্যান্স দিত, গরু আপনার একটা ইকোনমি, ভিলেজ ইকোনমি ইজ এন আইসোলেটেড ইকোনমি। এই ইকোনমি তখন অ্যাটলিস্ট আইসোলেটেড ইকোনমিতে যখন 10টা গরু ছিল, ওইটা হঠাৎ করে 40টা হয়ে গেল, এখানে সাপ্লাস একটা হয়ে যায় অফ মিল্ক। So what do you do with that milk? How do you protect that farmer who has taken your loan? He cannot sell the milk, or he sells it at a very low price. He cannot return the finance he has taken. So they set up these collection centers to collect the milk and then process the milk. আমি যখন দেখলাম আরংটা মোটামুটি was run very well, it has process system. The rest of the enterprises were not properly run because they were not set up to run as businesses. So I changed the business model of all of them. They were about 18 or 20. ওই অন্য মানে if you count ব্র্যাক ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি তাহলে অনেক হয়ে যায়। ব্র্যাক ব্যাংকের তখন বিট ছিল, তারপরে স্টক ব্রোকিং কোম্পানি ছিল, তারপরে ওই কি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি ছিল। সো বেশ কিছু কোম্পানি, এগুলি সবগুলি কিন্তু আমারই এস্টাবলিশ করা। আর ব্র্যাক ইপিএল থেকে শুরু করে স্যার ওই যে যেগুলো ইপিএল আপনি কিনলেন। জি। So the thing is that in the case of those, they were not run as businesses because they were called social enterprises. And social enterprises are businesses ভিতরে, normal business ভিতরে একটা বড় ডিফারেন্স হলো, a social business is set up to actually fill a gap in the market. Market একটা gap. It is not it is not set up to do business. It is set up the gap, but it has to be made sustainable. A sustainability means it has to make a surplus. A surplusটা করার জন্য, তার sustainability reach করার জন্য, it generates a profit or sustainable surplus. That is the thing, and this is the basic difference between the two. So they were all, their business model were all changed. যেরকম নার্সারি ছিল, তারপরে একটা প্রিন্টার্স, ব্র্যাক ফিডস, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন ছিল, হ্যান্ডমেড পেপার ছিল, পোল্ট্রি ছিল, নার্সারি ছিল, অনেক কিছু ছিল। সো ইট ওয়াজ অল ওভার চিকেন, পোল্ট্রি, রাইট। চিকেন ছিল, চিকেন তো এখনো দেখেন, দে আর স্টিল অপারেটিং। উই স্টার্টেড ডুইং কি বলে প্রিপেয়ার্ড, মানে half prepared meals, যেরকম চিকেন দিয়ে, based on chicken. But it was very interesting for me because it was different. I had to learn marketing. Marketing মানে FMCG তে যেটা করে, আর ওইটা কি করে সেটিং আপ প্রোডাকশন চেইন, কি মার্কেটিং, এই প্রসেসগুলি জানতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে। সো ইট ওয়াজ ব্যাংকার থেকে আপনি স্যার সোশ্যাল বিজনেসে চলে আসলেন। স্যার এটা একটা মানে কোয়াইট এ ট্রানজিশন। আমরা যদি আরেকটু মুভ করি স্যার, আপনি ওইখান থেকে চলে আসলেন স্যার, আপনি পরবর্তীতে অ্যাজ এ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ Bangladesh International Arbitration Centre. It's a new concept. Would you mind please just talk about a bit, why is this and what are you doing within this, আপনার aim and objective? এটা অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট অ্যাক্সিডেন্টাল, বিকজ আমার একজন মুরব্বী আছেন, মিস্টার মাহবুব রহমান, who was Dhaka Chamber President and ICC এখন President in Chamber, and I was অনেকদিন থেকে I was chairman of the ICC বাংলাদেশ ব্যাংকিং কমিশন। সো ওইটা তখন আমাকে বললো যে এটা তো আপনি চলতেছে না, আপনি একটু এটা ধরেন। আমি আপনি তো ব্যাংকার, আমি তো লয়ার না, আপনি একটা লয়ার ধরে আনেন। বলে না, ওইসব শুনতে চাই না, আপনি এটা ধরেন। সো আই হ্যাড টু টেক ইট আপ, অ্যান্ড এটা দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনস্টিটিউশন, কারণ হোয়াট ইজ
এটাকে বলে যে আমি যেটা করি আরবিট্রেশন অ্যান্ড মিডিয়েশন, এটাকে নেগোসিয়েশন, এটাকে এক কথায় বলে এডিআর, অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন। দ্য ওয়ার্ক অফ দিস ইনস্টিটিউশন ইজ টু রিজলভ ডিসপিউটস। এখন আমাদের দেশে ডিসপিউট রেজলিউশন কোথায় হয়? কোর্টে। কোর্টে। All disputes are resolved in the court. Right now, the last count, there are over 3 million cases outstanding in the court of law. The court, আপনি যদি একবার ঢুকেন, you cannot get a dispute resolved for many years. So instead of going there, most of the world now goes for alternative dispute resolution. Court যায় না। 90% of cases, 98% of cases, in fact, of disputes in the advanced countries are resolved through alternative course disputes. সেদিন আমি একটা ইন্টারেস্টিং বললাম, বিজেএমই এর কি বলে একজন মেম্বার বোধ হয়, সে লিখছে that are these contracts worth nothing? ডেইলি স্টারে বোধ হয় একটা উঠছিল একটা আর্টিকেল, যে ইচ্ছা মতো they can walk away from these contracts. আমার কথা হলো যে yes, they might want to walk away, but you can always engage with them. Instead of going for a fight with them, go for a mediation. So if you have a clause in that contract which says that আমাদের সাথে তোমাদের যদি ঝগড়া লাগে, we'll try out mediation না কাজ করলে we'll go for arbitration. এগুলি কিন্তু আমাদের অনেক কন্ট্রাক্টে থাকে না, এটা থাকা উচিত। থাকলে you have an alternative, you don't have to go through the very costly and the long process of the court by resolving your disputes in another way. All major countries have it. We haven't really embraced this idea. We should. If we don't, it will be to our disadvantage. As an economy, it will be to our disadvantage. So আমাদের এখন কাজ হলো advocacy and to create a human resource pool who can do mediation and arbitration. And third is to try to get cases. আমাদের এখানে actual cases হয় বিয়াকে, যেখানে আমাদের মিডিয়েটার্সরা আসে, আরবিট্রেটরসরা আসে to resolve cases. তবে এটা খুবই কম, nothing in comparison to what should have. কোর্টে যত আসে অ্যাডভোকেসি করছি আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংকেও গিয়ে বলেছি, এক সময় গভর্নর বললো যে ইয়েস কাম, ওদের সাথে কাজ করেন, দেখেন কিছু করা যায় নাকি এই ব্যাড ডেট রেজলিউশনের ব্যাপারে। So we had given to the central bank a recommendation of what can be done. In fact, the governor had asked me to convene a committee in which the ABB, আমি ছিলাম, ABB ছিল, আমাদের বিয়াক ছিল, ABB ছিল, আর বাংলাদেশ ব্যাংক। So the committee gave a recommendation, but it hasn't really been endorsed yet, or it hasn't seen the light of day. আচ্ছা একটু সাহায্য স্যার, এখান থেকে আপনি আবার, এখন এটা তো আছেই, এখন আবার স্যার আপনি আবার আপনার পুরনো রোলে ফিরে আসলেন, আবার ব্যাংক এবং এবি ব্যাংক এখন স্যার আপনি আছেন স্যার। এই যে এই ট্রানজিশনটা, এটার পরে আমি জানতে চাই স্যার, আপনি কথা বলতে পারেন স্যার আপনার প্রেজেন্ট রোল নিয়ে, যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট, এটা কিভাবে রিফর্ম করছেন, এবং ডেফিনেটলি এখানে আপনার অনেক কিছু দেবার আছে স্যার। চেষ্টা মানে অ্যাকচুয়ালি এবি ব্যাংকের যারা মানে those who are the sponsors, they actually came to me and told me that আমরা we are really interested in fixing the bank, মানে ব্যাংকটাকে ঠিক করা যায় কিনা। জি। তবে ব্যাংক ঠিক করতে হলে কতগুলি ফান্ডামেন্টাল জিনিস দরকার হয়। একটা হলো ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ, যেটা আমি বললাম, your internal process, you have to create a level of governance. And governance অনেক কিছু বলে, governance বলে, governance-টা কি আসলে? Governance is that 3P I talked about. You have to have a policy, it has to be supported by a process, and it has to have the people. So there are no compromises. For example, যে লোন রেকমেন্ড করে ওই চেনই যদি আবার অ্যাপ্রুভ করে, there will be compromises. If I make the person who approves loan, if আমার টার্গেট তোমার এত লোন দিতে হবে, সে ওখানে কম্প্রোমাইজ করবে। So your organization structure, the people part should also be taken care of. So I said that I will need to do certain things, you cannot interfere in that. They agreed. So far, I am a realist,
একেবারেই যে they will not want this and that, as long as they don't create any issues মানে যেখানে ব্যাংকের progress can be hampered or there is any fundamental compromise that done করতে হয় ওটা protect করে. We are now trying to run the bank. It has made certain progress, তবে এই কোভিডের জন্য প্লাস হঠাৎ করে এই যে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট স্ট্রাকচার নিয়ে যে ফান্ডামেন্টালি যে চেঞ্জ করতে হয়েছে এইগুলি কিন্তু হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি একটু আমাদের পিছিয়ে দিছে. আদারওয়াইজ I think if we could go on for another 2 years, we could turn this bank around to a more stable situation. It definitely করা যেত. তবে এখন it is wide open. I am not sure. মানে এখনো কি ইমপ্যাক্ট হবে, কোভিড এর ইমপ্যাক্টটা কি হবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না তো স্যার, সেটা না. সো উইল হ্যাভ টু ওয়েট এন্ড সি. উইল ট্রাই ডেফিনেটলি. আমরা জিনিস একটা ট্যাকটিক্যাল আর একটা হলো স্ট্র্যাটেজিক, দুইটা কাজই করা যাবে if we get more information what's going to happen. কারেক্ট স্যার, আপনি 80s থেকে আপনি শুরু করেছেন এবং এখনো আপনি কাজ করছেন. আপনি 80s এ ট্যালেন্ট ডেভেলপ করেছেন, 90s এ করেছেন, 2000 এর আপনি ওখানে গিয়ে করেছেন, আপনি ব্যাংকে রিফর্ম করেছেন, অর্গানাইজেশন রিফর্ম করেছেন এবং আজকে তরুণদেরকে দেখছেন, এখন ব্যাংকে দেখছেন স্যার. আপনি এখানে একটা কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস যদি করতে হয় আপনি কি বলবেন স্যার? তখনকার তরুণ ট্যালেন্ট এবং এখন অনেকেই আসলে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে চায়, ক্যারিয়ার সাকসেসফুল হতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান আফটার দ্য অ্যানালিসিস এন্ড হাউ ইউ ওয়ান্ট টু give them the advice and mentoring suggestion? I do mentor a lot of young people. They come to me and I also coach them when I can. They're usually people who have set up small businesses themselves, IT sector বা অন্য কোন sector. I try to help them. এটা করি কারণ আমি কাজ করি কেন এখনো জি কি করব, বাসায় বসে থেকে যদিও অনেকে বলে যে আপনি লেখেন, আপনার অভিজ্ঞতা লেখেন, এটা লেখেন, বাট আই থিঙ্ক ইটস মাচ মোর লিখলে তো ইউ আর ডুইং ইট অ্যালোন, ইউ ডোন্ট ইন্টারাক্ট উইথ অ্যানাদার পারসন. আমি যেটা কাজগুলি করি এটাতে আরেকজনের সাথে ইন্টারাক্ট হয়. I feel good, I feel alive and it keeps me busy. So and আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ইয়াং পিপলদের সাথে to communicate with them, to talk to them, because they bring new things, new ideas which you will not think. It's a totally different way. Their thinking comes from a different angle, a different way. And what I see, আমাদের এখনকার young people are very talented. They're very curious. They are very কি বলে, they're willing to take risk, because অনেকেই এখন কিন্তু বিজনেস করছে, they are moving into businesses. আমরা কিন্তু এত সাহস আমাদের কোথায় ছিল না. We took the soft option, which is চাকরি করা. চাকরি করা কিন্তু easiest option. Like you, look at yourself, you have set up something new. এটা এই যে entrepreneurial কি বলে থিঙ্কিং অ্যাবিলিটি, এই মাইন্ডসেটটা এখন কিন্তু ইয়াং পিপল ভিতরে দেখি আমি, যেটা আমাদের সময় ছিল না. And that I think is the future of Bangladesh, and that is what makes me very hopeful for Bangladesh as a country. I'm very optimistic because of this change in the way the young people think, because they are the future. স্যার, আমরা যদি স্যার তরুণদেরকে নিয়ে কাজ করি স্যার, আপনি তরুণদেরকে কি বলতে চান ইন টার্মস অফ তারা কিভাবে নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পারে, কোন কোন স্কিল সেটটা স্যার আপনি মনে করছেন যে তাদের আসলে ফোকাস করা উচিত ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করবার জন্য স্যার? একটু যদি কাইন্ডলি এই বিষয়ে একটু বলেন. I think the future is for the kind of industries, I think what they should do is look for gaps in the যেখানে ডিমান্ড সাপ্লাই এর গ্যাপ আছে, কোথায় একটা প্রোডাক্ট দিলে হয়তো ডিফারেন্স হবে. এই যে ফিনটেক, আইটি বেসড প্রোডাক্টস, এগুলি কিন্তু আজ দ্য নিউ থিঙ্কিং, বিকজ আর কোভিডের জন্য কিন্তু এটা আরো বেশি আর্জেন্ট হয়ে গেছে. তো আই থিঙ্ক ওই এরিয়াতে there is a lot to be done, there is a lot of new things that can be thought of. But সবচেয়ে বড় কথা, you have to become leaders, you see. খালি একা তো আর কাজ নেই, you have to create a team, and to create a team you need to lead a group of people, and I think that is where the main challenge is for young people.
They must learn how to lead a good team, create a team, and lead a team. And for that, you need to understand people, to to be able to empathize. যে আরেকজন কিভাবে চিন্তা করতেছে, তার কি needs, be empathetic towards their needs. এই জিনিসগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট. You can have the best idea in the world. To make it work, you need a team. You need to set up an institution or a group. And সেখানে your leadership, your ability to get all these people involved and have their commitment to reach that goal is necessary. And that's what I think you all should, And I Focus think on. in general, I tell people that if you want to achieve something, start from the end. You think about this is what I want to achieve. This is the end I want to come to, and work backwards. So Right. I'm here now, and that way you have a good way. You care about people. That is another thing I talked about. Delegate. Don't try Delegation. to do everything. Delegate. Be demanding. When you have a group of people and they work for you, demand your thing. Make them answerable for what you want from them. Communicate with them often, openly and often. Don't half communicate or quarter communicate. Communicate, because that is what grows trust. If you communicate openly, it grows trust between you, and then that is what it is. And be effective, and সবচেয়ে বড় কথা, reward. It doesn't mean you give them money, it just pat on the back and tell them, good, well done. These things are important. So it's not important. You may be a very young person, like you. You don't work alone. You have a team of people who works for your institution. So if you follow these simple things, I think you'll do well. That's it. অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি আমার ইন্টারেস্ট যে আপনার কাছে জানার যে সাকসেসটাকে স্যার আপনি কিভাবে ডিফাইন করেন? আপনি স্যার এক জীবনে যেটা অর্জন করেছেন, দুইটা ব্যাংকের, টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্যাংকের চেয়ারম্যান আমি যদি বলি, বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ, অস্ট্রেলিয়াতে কাজ করা, ইউরোপে কাজ করা, বাংলাদেশের রিফর্মেশনে কাজ করা, এক জীবনে স্যার অনেক কিছু, অনেক মানুষের স্বপ্নের অনেক বাইরে গিয়ে আপনি অ্যাচিভ করেছেন বা এখনো করছেন। তো আপনি স্যার সাকসেসটাকে কিভাবে ডিফাইন করতে চান স্যার? আমি কিন্তু ওইভাবে চিন্তা করি। I did whatever I had to do. Whether I'm a success or not, that is for you to judge, for people who I work with to judge. I work and I try to achieve certain goals. আমি সাকসেসটারে ওইভাবে অ্যানালাইজ করি না that I've been successful or not successful. I achieve the goals, I try to do something, and if it has helped people, I'm happy. I think I've contributed. My aim is to contribute. Whether I'm working in a bank or central bank or in Bikash or this or wherever, have I contributed? If I've contributed, I've done my thing. So আমি কিন্তু ওইভাবে সাকসেস, আমার লাইফকে ওইভাবে আমি সাকসেস বলে আমি ডিফাইন করি না, আমি করবো না। I think I did what I had to do. Okay. Happy that I got the opportunity. Okay. এটাকে স্যার আপনি কি বলবেন? ইজ ইট দ্য ফুলফিলমেন্ট? অনেকে বলে যে আসলে সাকসেস ইজ নট দি চেঞ্জিং দ্য পজিশন, নট দ্য মানি, নট দি আউটার থিংস, যেটা আপনি বলছেন যে ইনার স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড ফুলফিলমেন্ট। সো জীবনের এই পর্যায়ে এসে স্যার এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন স্যার? আমাদের এই জেনারেশন অনেকেই এখন স্যার ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, নাথিং রং টু বি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, বাট আপনি কি দেখেন স্যার এটাকে সুপারসিড করে যাচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক হওয়াটা than that of inner fulfillment? Eta ব্যাপারে I think I will remember I think I got it from my father. My father gave me two lessons always. One is humility. You must be humble and have humility. Don't think you know everything. Don't think you're better than somebody else. Have humility. And second thing, he said, limit your ambition. Ambition থাকা ভালো, but limitless ambition থাকা ভালো না। So এই দুইটা জিনিস আমি ফলো করেছি all through my life. I'm satisfied. I cannot say I'm not satisfied. When I look back, I think I'm satisfied with myself. Could I have done more? Of course. Everybody can do more. Is the biggest the room for improvement is the biggest room in the world. So I could have done more. But it's not that I'm not satisfied. I feel blessed. I feel blessed because Allah has given me that opportunity to do
অনেকের এই সুযোগ হয় না। আমার যে সুযোগগুলি হয়েছে টু ওয়ার্ক অ্যাট ডিফারেন্ট এরিয়া, ইউ মে সে দ্যাট আই ডিজার্ভ ইট, বাট আই লুক এট ইট ইভেন দেন অনেকেই আছে হু ডিজার্ভ বাট ইয়েট ডোন্ট গেট দ্য অপরচুনিটি। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, because I became the first CEO. The bank was established in 1905, Greenless Bank. I became the first CEO in 1997. So, কত 92 years পরে ফার্স্ট সিইও, প্রায় 100 বছর পরে আমি একজন সিইও হলাম। You must be very good, somebody told me, to become the CEO. I said, no, I cannot believe that এই 97 years এবার না whatever একজনও ছিল না যে who couldn't have become the CEO. It is that they were not given the opportunity. It was a multinational bank run by the multinational company, British multinational ছিল. They didn't give the opportunity. Glass ceiling বলে একটা কথা আছে, not, and it is there. The glass ceiling is there. You have to break it. So I was lucky I could break it. That's it. I'm running low on battery of my. Don't think I can continue very long. স্যার আমরা একদমই স্যার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার অনেক ইচ্ছা আছে আপনার জীবনটাকে একটা ডকুমেন্টারি বানাবো। আমার ইচ্ছা ছিল স্যার ফজলে হাসান আবেদকে নিয়ে আমি কাজ করব, বাট সেই কাজ করার সুযোগ আমি আসলে তারপরে পাই নাই। কারণ আমি যখন স্যার ওনার ব্যাংক থেকে বের হয়ে আসলাম, দেন আই থট টু ওয়ার্ক উইথ ইউ অ্যান্ড অলসো স্যার ফজলে হাসান আবেদ এবং একটা ডকুমেন্টারি বানাবো। বাট এখনো আমার সে আশাটা আছে স্যার, আমি কাজ করব। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি স্যার, আপনার জীবনে কি কোনো গোল আছে সেটা অপূর্ণ রয়ে গেছে, আর আপনি কি করতে চান ফার্দার এই দেশের জন্য আরো কন্ট্রিবিউশন আপনি এখন যে কাজ করছেন স্যার, সংক্ষেপে যদি আমরা একটু শুনতে পারি এই পাঠটুকু। যে কাজগুলো আমি করছি এগুলি সাকসেসফুলি করতে পারলে আমরা আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ডান ইট, আই এম হ্যাপি অ্যাজ আই সেড। আমি আর কোনো ওরকম ভাবে আমার কোনো অ্যাম্বিশন নাই। তবে মাই aim is to finish the work I have started, like the bank, like Darpon, যেটা বললাম, Darpon, which is a e-marketplace for artisans of Bangladesh, ওইটা ঠিক যেন কাজ করে। এরকম যে কয়েকটা কাজে আমি আছি। I am with Isha, I am in the board of friendship, the Runa Khaner যে global NGO which works in the Chor এরিয়াতে কাজ করে, আর ফ্লোটিং হসপিটাল আছে ওদের বোর্ডে আছি। Then I also work with the advisory of one of the telcos over here. So these অনেক জায়গায় আমি ইনভলভড আছি। I try to help in সব জায়গায়, I try to contribute something. So I think, and that's what satisfies me. I can't say that I have something I'd like to do. I'm doing what I like to do, and I enjoy doing what I like to do, and that there's a great fulfillment in that. And as I said, I consider myself blessed for that. Thank you so much. স্যার আপনি এখন যদি স্যার আপনার লাইফটাকে স্যার, আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা একটা রিফ্লেক্টিভ কোয়েশ্চেন করতে চাই আপনাকে স্যার। when you look back to your life, যে do you think that আপনি কোনো কিছু ডিফারেন্টলি করলে লাইফটা এখন একটু অন্যরকম হতে পারতো, বা অন্য কোনো ডিফারেন্ট থিং হতে আপনি অ্যাচিভ করতে পারতেন, বা আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্য কোনো কিছু? হ্যাঁ, একসময় আশা ছিল, I will যেটা বললাম আর কি, I could have, I don't know, আমি কিন্তু ওইভাবে প্ল্যান করে কিছু করিনি। যখন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলাম এরকম কোনো ছিল না যে এটি হইতে হবে বা ওইটি হইতে হবে। I just আমরা যখন বের হয়ে আসছি ইউনিভার্সিটি, কোনো অপরচুনিটি ছিল না। There was no industry, there was nothing. And এই গ্রিনলেস ব্যাংকের এই চাকরির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উঠলো, আমরা সকলে প্রায় 1000 না 2000 লোক অ্যাপ্লাই করলো। So I was lucky that I was one of the persons who were selected. So আমাদের ওই লাক্সারি ছিল না। তবে এক সময় একটু শখ ছিল যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেব। তখন তো পাকিস্তানের সময় একটা কথা, কিন্তু ওরকম একটা, that wasn't an ambition or anything, something to do. So I don't think I ever aimed for anything. I took life as it came, and I tried to work. যেটা হাত দিয়েছি ওটা ঠিক মতন করার was the main thing I followed. And to what extent I was successful is for the world to say, not for me to judge.
I try to do my best, and that's what I've done. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর টাইম। আমরা স্যার যেহেতু আপনাকে পাচ্ছি আমাদের অ্যাডভাইজারি বোর্ডে, আমরা যেহেতু স্যার ইউথদেরকে নিয়ে কাজ করি, আমাদের বর্তমানে 7,000 স্টুডেন্ট অনলাইনে সফট স্কিল শিখছে, যেটা জীবনের জন্য প্রয়োজন। এবং আমরা স্যার এবছর আশা করছি আমাদের সাথে 1 লক্ষ স্টুডেন্ট যোগ দিবে, এবং আগামী 5 বছরে আমি আশা করি 10 লক্ষ স্টুডেন্টদেরকে আমরা অনলাইনে আমরা শেখাতে পারবো সফট স্কিল। এই মহৎ কাজে স্যার আপনাকে পাশে পেয়ে আমরা গর্বিত। এবং এটা সত্যিকার অর্থে আমি বলি, আসলে এই বিষয়ে যদি আপনি একটা কথা বলতে চান স্যার। No, I will be very happy. I'm honored to join you. I know you for such a long time. আমি সত্যি খুশি। More than that, I feel honored to be able to join an institution like yours and work with you, particularly young people দের সাথে কাজ করতে পারবো। এটা I'm looking forward to it with a lot of excitement. I hope I can bring something, contribute something positive to your institution. Thank you. Thank you so much, sir. In this life, I think আমরা জানি না আসলে আমরা কতজন রুমি আলীকে দেখতে পারবো বাংলাদেশ, আমরা আশা করি দেখতে পাবো, সেই আশা আমরা রাখি, হোপ। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল রিয়ালিটি ডিফারেন্ট। মানে আমি বলতে স্যার আপনার মতো আরো এরকম লিজেন্ডারি পার্সন ফিগার যারা দেশকে, জাতিকে এবং ইন্ডাস্ট্রিকে এরকম ভাবে সার্ভ দিয়েছে, আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে, আমরা দেখেছি, আমারও সৌভাগ্য হয়েছে আপনার সাথে কথা বলছি, এই প্রোগ্রামে আপনি এসেছেন এবং আমাদের অর্গানাইজেশনে আপনি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন, অ্যাডভাইস করবেন আমাদের দেশের তরুণের জন্য। এটা হচ্ছে আসলে বড় পাওয়া, আসলে আমাদের আর কিছু নেই। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আপনি আমাদের মাঝে আরো কিছুদিন সেবা দেন, আরো অনেক দিন সেবা দেন, সো দ্যাট আমরা আমাদের এই তরুণদেরকে নিয়ে আগামী 10 বছর সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলা, আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আগামী 10 বছর আমরা ঘরে তুলতে চাই, এবং সেই লক্ষ্যে আপনাকে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম। আমরা সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ জানাবো। আমরা আজকে কোনো কোয়েশ্চেন নাই, যে আসলে স্যারের জীবন থেকে আমি চেয়েছি অনেকগুলো চ্যাপ্টারকে বের করে আনতে, এবং এই জীবনের সমস্ত চ্যাপ্টার থেকে আশা করি আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো, জানতে পারবো, বুঝতে পারবো, এবং সবচেয়ে বড় কথা রিফ্লেক্ট করতে পারবো আসলে আমাদের জীবনটা কোথায় যাচ্ছে। আমরা যখন এখন থমকে গেছি কোভিড-19 কারণে, সেখানে আমরা একটু যদি রিফ্লেক্ট করি, এরকম স্যারদের জীবন থেকে আমরা যদি রিফ্লেক্ট করি, লেট গো অ্যান্ড অলসো লেট ইট বি উইথ দ্য ফ্লো, আমার না জীবনটা আমাদেরকে অনেক কিছু দিতে পারে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যারা ছিলেন। আগামী পর্বে দেখা হবে, আমাদের সাথে আসবেন মাসুদ খান স্যার। ততদিন আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আবারও দেখা হবে। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, সবাইকে আমি সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ।